Dear students, a warm welcome to one and all. I am trying to impart the basic concepts about database management system to you. The session is intended for the second semester students of B.Sc course as per the syllabus offered by the MG University. The paper DBMS is one of the most important papers in the syllabus, and the students need to have a sound knowledge about the basic concepts. The B.Sc students need to have a strong background in this paper as they have to complete 2 project works in the final year, and clarity in concepts of database management or database is absolutely essential for the successful completion of projects. The session can be considered as a revision for those who have studied the topic, and with the hope of making the fundamental concepts clear to the beginners, I am drawing your attention to the concepts of database and DBMS. So the database management system. Database management system is a layer of software used to manage data in databases. It provides the needed facility to add and manipulate data in the database. So now, whenever we are considering about databases, we need to consider about the huge volume of data that we need to process. The data can be stored in different platforms, and the database is one of such ways of storing the data, and the data storage capacity is very high, but having the data is not sufficient. We need to have the needed information from the data needs to be processed to produce the needed information. So there needs to be facility to add data to the existing set of databases, and we need to have certain facilities or certain features which will allow us to manipulate, that means to process the data based on the user's need. Manipulation of data involves insertion of data, insertion and deletion of unwanted records, and updation of data. That means if there are corrections needed, we need to have the facility to update the data. And there needs to be the facility for creating new databases and removing unwanted databases. So the DBMS acts as an interface for effective communication between the computer system and the user. So without the DBMS, the user cannot make use of the data. The data needs to be processed. So for that, there needs to be an interface. That is, it needs to provide a two-way communication. That two-way communication means user needs to express his task to the DBMS or his need to the DBMS, and the DBMS needs to respond with the results. So for effectively handling databases, the DBMS, that is the software, is a must. So the DBMS can be considered as a computer-based record-keeping system. So whenever we are considering about manual systems, we used to maintain a number of books or registers for storing the data. So when we are having the DBMS in the computer system, we can use the databases for storing the data. So the database is a computer-based record-keeping system. DBMS manages that database. It facilitates the creation of new databases. So definitely new databases needs to be created based on the requirement. The facility is there for adding new data that I have already explained, allows proper modification, and the important point is the DBMS ensures that the right information is to be given to the right person at the right time. So that point needs to be stressed. The DBMS ensures that right information, the information given from the database needs to be right. That means it needs to be correct. The correct information needs to be given to the user, and that particular person needs to be the correct person. That means the authorized person. He needs to have the right to access the information. So if he is not having the right, he should not be provided with the results. So what we need to check is whether the person who is trying to access the database is an authorized person. So, and the information needs to be given at the right time. That is also important, because if we are providing the information after some time, that may not be useful, and the late information is just like lost information, it is said. So hence the DBMS is a set of commands and tools provided along with the system. So
once you are implementing a system, a database system into a system, then there are a set of commands and tools available with the system. And in addition, it includes application software developed for managing data in databases. That point needs to be made clear. So what is that application software developed by others? So whenever you are considering users in database systems, the users can be mainly classified into two. The first one is the naive user or the end user who is not having any knowledge about the database systems. He is not aware of what commands to be used, what tools to be used, etc. There are some other users who have studied database packages, and he has the basic background of using, or he has the correct knowledge of using certain commands and tools. So those users can use commands and tools provided along with the system, whereas the naive users or the end users will have to use the application softwares or application programs developed by application programmers. There are a set of application programmers for writing the needed software. So those users needs to use that program for managing the data in the database. So the DBMS is a combination of both commands and tools plus the software developed by other programmers. Database can be defined. Now we are coming to that particular aspect of database. Database can be defined as the collection of related data. So that point, related data in the form of records, that is again another aspect needs to be covered, in the form of records about an entity. So the database is a collection of data. Now the peculiarity is the data needs to be in the form of records. What is a record? That we will be specifying later. So in the form of records, that is important. And then it is a collection of related data. That relationship between the data appearing there is a must. About an entity. So it is having the data about an entity. Now what is an entity? An entity is something which has got concrete physical existence. That is, whatever we can see, we can feel, we can touch, etc. are having concrete physical existence. And entity, sometimes entity can be of another type also. So the first type of entity is entity having concrete physical existence, and for that the example is a student can be an entity, a book, a table, a chair, etc. So there are so many examples I have given. A hospital is an entity, a shop is an entity. So that way all those are having concrete physical existence that we can feel, touch and see. Okay, those things are there. Now whenever we are considering banking transactions, etc., so such type of transactions are also an entity, because whenever for example, whenever we are considering a banking transaction, like I am transferring 1,000 rupees from my account to Biju's account. So the transaction, it creates an effect. So it just creates an effect. We just cannot see the transaction, but once the transaction is complete, it will create an effect, like my account will be debited by rupees 1,000 and Biju's account will be credited by rupees 1,000. So that impact it creates. Also another example for a transaction is reservation made to watch a movie. So whenever you're going for watching a movie or watching a cinema or film, so we need to have reservation. So that is also just a concept. It's saying that this particular seat is reserved for so and so for this particular show. So this is just a concept. And there is also another transaction like reserving tickets to travel by train. So that is also a person is going to travel. This is the concept. This concept, reservation concept, says that a person is going to travel by this train in this particular compartment, and he will be allotted this particular seat. This is just a concept. We just cannot see a reservation. Okay, that way transaction can also be an entity. So an entities are of two types: those having concrete physical existence, and the others are those providing certain concept, or it provides some effect. Now we come to the important topic of designing a database. Definitely a database contains information about an entity. The first step is obviously to identify the entity. Whenever you are going to use database systems,
For example, if you are going to develop a database system for a college, we need to have different type of entities there. The staff is an entity, the student is an entity, the college is an entity, the lab is an entity, the library is an entity. There are so many set of entities, those are related. So a set of entities, or it can be a set. For simple aspect or for the study purpose, we will consider that an entity as a singleton one. Okay, a student is an entity. A set of entities can be there, but for the study purpose, we will consider that a student is as an entity. So once you identify a student as an entity, we need to ensure, or we need to limit or shortlist the attributes that we need to represent in the database. For example, if you are going to consider the student's admission to a particular course, so in that aspect, the student may be having so much of details about him. So what we need in this particular situation is we need to have the qualifying mark, his caste, his any type of reservation if it is there. So caste needs to be there, whether he is member of NCC or NSS, etc., for awarding grace marks. So these aspects we need to have, whereas we don't need what is his hobby, what are his extracurricular activities, etc. So those things we are not we are not bothered about such details. So at the admission time, what we need is his academic results. So whenever you are going to use the database system for academic purpose, we need to have the academic details only. So after identifying an entity, we need to shortlist the attributes, the properties of entity about which we do have interest. So what all attributes we are interested in. Considering the admission to various courses in a college, the entities can be the college, the courses offered, and the applicants. And whenever you are considering a student as an entity or the college as an entity, the details like address of the college, email ID, phone number, etc. can be the attributes. Whenever you are considering the course as an entity, the course name, the syllabus, credits are the attributes. Whenever you are considering student as an entity, the student's the applicant's name, that means the student's name, his age, sex, caste, etc. can be the attributes. So from this, we need to have a clear concept about the entity and their descriptive properties. The descriptive properties of entities are said to be the attributes or fields. Okay. Now, in a database, we will be having a collection of related data. For example, if you are considering a student as an entity, and in your class, if there are 50 students, there are 50 related students. What type of relationship is there? The relationship is the studying in the same class. All those students are studying in the same class. That particular relationship is binding those students together. So there are 50 students studying in your class means there are 50 different occurrences, 50 different occurrences of the same entity, the entity student. So if student is the entity, there are 50 different occurrences, each one standing for a particular student. The database contains information about related entity occurrences, because we are going to consider class as the class as the database. I mean class of students as the database. Then those students are related. The records are related because they are studying in the same class. If a student is considered as an entity, then all the students studying in the class forms the entity set. So what is an entity set? Entity set is the set of entity occurrences which are related. Okay, similar type of entity occurrences, or similarity means some type of relationship. So all the students studying in the same class forms the entity set for the class. If you are considering the college, definitely all the students studying in the college for different courses becomes the entity set for the college. And in a library, if you are considering the book as an entity, then all the books in the library constitutes the entity set for books, constitutes the entity set of books for the library. Okay, from this I think the concept of entity set is clear. Entity set is the collection of similar entities. So database, again we are coming to the first aspect itself. Database is a collection of related records, and records are certain, and records are collection of related fields. Okay, database is a collection of related records,
and records contain related fields. For example, if student is an entity, we will be having related attributes, and these attributes needs to be about that particular student. So there needs to be a relationship of attributes to that entity. That is, then if student is the entity, then the related fields can be his name, his roll number, his mark in subject 1, subject 2, etc. Fields are descriptive properties which cannot be further divided meaningfully. So that is, records are collection of related fields, and now fields are descriptive properties, or just like what we covered is it as the attribute. So fields are the attributes which cannot be further divided meaningfully. That means it is atomic. The fields or the attributes are atomic. That means if name is considered as an attribute, there is no point in saying that first letter of the name, second letter of the name, third letter of the name. It together forms a meaningful data. So an attribute name which cannot be further divided meaningfully. Roll number, if you are saying it, the roll number as 101, then there is no point in saying that the roll number 101. I mean, it is together 101 forms the roll number. You just cannot split it like that. So database can be considered to be similar to entity sets. It contains information of each entity occurrence as a record. That means if you are considering an entity, the database contains collection of entity occurrences. Occurrence of an entity is said to be a tuple. That is the database term for records. So usually we use, the two terms interchangeably. A record is similar to a tuple. That means if you are having 50 students in your class, then there are 50 occurrences of the student entity, and each student entity occurrence is said to be a record. That means if there are 50 students, then there are 50 tuples, that is, there are 50 records. A tuple contains a number of descriptive properties of the entity concerned, because the record contains a number of fields. Similar to that, a tuple contains a number of attributes. The descriptive properties of fields are said to be the attributes of the entity. Example, consider a class of 50 students with student as the entity. The entity set contains 50 tuples, because that I already explained. In the class there are 50 students, there are 50 records which are related to each other. The relationship studying in the same class binds them together. There are 50 distinguishable occurrences of the entity student in the class. Each of the record may contain a number of attributes, because whenever you are considering a student as an entity, we will shortlist those attributes which needs to be there in the database. So earlier I have said, once an entity is identified, we will shortlist the number of attributes. So each record may contain a number of attributes of the entity, and thus for the student entity, the roll number, the name, date of birth, address, phone number, etc. can be the attributes. The number of fields are also related, because they are the descriptive property of each student for each entity occurrence. That means for each student we will be having the name, the roll number, date of birth, address, etc. of corresponding student. So this is just an example for a database that we have said, considered a student as an entity. Now a student database is created. Now identified the purpose of storing the data as academic records. So maintaining the academic data about the students. For that, a possible structure is for the student database can be the roll number, the name, M1, M2, M3, that is roll number, name, and mark in subject 1, mark in subject 2, mark in subject 3, and based on that there is a total, and out of, considering the total marks, etc., we can classify, we can identify the class or the grade of the particular student. So Ajit has 35 marks in M1, 45 marks in M2, 40 marks in M3, and together 120 marks is the total, and out of 300, 120 means so just a 40% of marks, and he has only the third class. Similarly, Akhil is having a second class, Binu, the third student, is having a distinction, etc. There are 50 students, and the student 150th student is Thomas. Thomas is having total marks of 210, and he is having a first class as his grade. So this type of data needs to be there for the 50 students. The database contains 50 tuples, 50 records, and each record contains 7 attributes.
What are the 7 attributes? The attributes are roll number, name, M1, M2, M3, total, and grade. So I think the concept of the tuple and attributes are clear to you now. So attributes are the column headings now. Attributes are the column headings, and tuples are the number of rows there, each row representing a particular student. Attributes can be of different types. Attributes, the main classification is into simple and composite. Simple attributes cannot be further divided. Already we have said attributes cannot be divided meaningfully. So hence all those attributes are simple. Example, roll number, M1, M2, M3, etc. are simple attributes. There is no point in subdividing the data there. Whereas composite attributes can be further divided. So the second type of attributes is composite, which can be divided. Example, name. In the foreign countries, the name can be divided into first name, the middle name, and last name, etc. So usually in our concept also, the name can be divided into first name plus last name. Address can be divided as, definitely if you are saying address as the field, then the address can be subdivided as the address having the house name, the place, city, district, pin code, etc. So this way, composite attribute are even the data can be subdivided meaningfully, whereas simple attributes which cannot be. Now we come to the second type of, the other type of attributes is single valued and multi-valued. The single valued attributes means for the same database, if all the attributes are having a single value, then that case, for example, in your class, if there is a field like class, then all the tuples will be having the value BCA S2 as the class, BCA semester 2 as the class. So single value attributes can have the same content for an entity occurrence or for the complete entity occurrence also. Example, date of birth of a person is also single valued because this cannot change. Example for a single value is date of birth of a person, Aadhaar number of a citizen. That is also is not going to change from time to time. So that way it has got two aspects. It will not change with time, and then single valued means in the same database all those entity occurrences will be having a single value. Whereas multi-valued attributes, so whenever you are considering the degree of a teacher, multi-valued attributes can have distinct values for an entity occurrence. For example, the present and permanent address. Whenever you are considering the teacher's qualification may change. So whenever you are saying that one of the teacher is having a doctorate, the other teachers are maybe having MPhil, the others having MCA or MSc. So that way the particular teacher will be having an MSc, MPhil, and then doctorate. So multiple values can be there. And similarly, if you are having, we are considering about the address of an employee, the address can be the present address and the permanent address. He may be staying somewhere for rent, somewhere in a rented house. He will be having a present address which is different from his permanent address. The number of degrees of a person, the number of active phone numbers a particular person has. Definitely nowadays each of the person will be having different mobile numbers. A number of different mobile numbers connected to him. Attached to him. He will be having a number of active phone numbers. So it is not a must that all of them should have multiple number of phone numbers. There is a possibility that some of the entity occurrence will be having multiple phone numbers. Then the other type of attributes is the third type of attributes is the derived attributes. Derived attributes are usually those attributes whose value can be calculated based on the value possessed by another attribute. So that means this particular attribute is depending on another attribute for its value. For example, if you know the date of birth of a person and if you know the current date, then definitely the age can be found from the date of birth. Age, how many years, the difference between the years can be found as the age. The year of retirement, if you know the retirement age as 56 and the person's date of birth
then date of birth plus 56 will be the year of retirement. So he will be able to get information on retirement age. Then in some employee databases, the DA, the dearness allowance, can be calculated from the basic pay. Just like DA is 30% of basic pay. So once you know basic pay, you can find dearness allowance. That is, the DA can be derived from basic pay. So those are the examples for derived attributes. Now the another type of attributes is the null attributes. The values of certain attributes may not be known at the time of entering the data. അതാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്. അതാണ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എൻട്രി, അതായത് നമ്മൾ ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ആ ഡേറ്റ കയ്യിൽ കാണണം എന്നില്ല. അതായത് വെൻ എവർ യു ആർ എൻ്ററിങ് ദ ഡേറ്റ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഇമെയിൽ ID കയ്യിൽ കാണണം എന്നില്ല, ബിക്കോസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീടാണ്. അപ്പോൾ ഇമെയിൽ ID എപ്പോഴാണോ അവൈലബിൾ ആകുന്നത് അതുവരെ ഈ ഫീൽഡിലെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം? നള്ളായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം. So that is the null attributes. The values of certain attributes may not be known at the time of entering the data. The email IDs of all students may not be available at the time of data entry. Such attribute values can be updated when the value becomes available. Null indicates that the value is not known. At that instance, the value is not known or missing. That data is missing at that instance for the time being. For that instance, the data is not available and it is missing. So in such situations, we will enter the data as null. Now the next point is the key attributes. So the other type of attribute is to be the key attribute. This is an important concept in DBMS environment. The key. The key attribute is those attributes which help in identifying a tuple uniquely from the entity set. So we have considered the student database, and student as the entity, there are 50 different students. Now in order to distinguish the students, we are having the field the roll number. The roll number will be distinct for each of the student entity. The name need not be a unique one, because it is possible that there can be many students with the same name. So what we need is a field which will help us in uniquely identifying a student. So for uniquely identifying a student, we can use the concept of the roll number, and roll number is said to be the key attribute. So the roll number of a student or his admission number. Sometimes the admission number of a student, that is also unique, because whenever an admission is given to a particular student, he will be allotted with an admission number that will be unique. Similarly, the Aadhaar number of a citizen, all Indian citizens are having Aadhaar numbers. So that particular number is unique. So Aadhaar number of a citizen is also unique. Employee number in an organization. Definitely, whenever you are having a number of employees, each of the employee will be having a distinct number, employee number assigned to him. So the employee number can also be used as a key attribute. So these are the examples. There are, whenever you are considering different entities, whenever you are considering book as an entity, the book ID, the book identification number can be the primary key. So whenever you are considering entities, whatever be the entity, we need to have a field to uniquely identify an entity occurrence. So different types of keys now. So this particular aspect is quite important in examination point of view. There will be questions based on what are the different types of keys explained with example. So that way this particular aspect needs to be studied well. The database is said to contain related information about the concerned entity. So once an entity is identified, the database will be having related information about the entity occurrences. Each tuple represents the data of a particular entity occurrence, and we need to distinguish the entity occurrence uniquely. That is what we have said in the last slide also. So in the database, നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസിൽ 50 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 50 സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. സംടൈംസ് ഒരു ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ്സ് വേണ്ടി വരും. The entity occurrence is described by the attributes in the database, and hence we need to have a single field.
എപ്പോഴും നല്ലത് ഒരു സിംഗിൾ ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. സംടൈംസ് ഒരു ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു സിംഗിൾ ഫീൽഡ് വെച്ച് യുണീക്കായിട്ടൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്കായിട്ടൊരു എൻറ്റിറ്റി ഒക്കറൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ വി വിൽ കൺസിഡർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ്സ് which will help in uniquely identifying a tuple. Such a field or combination of attributes is said to be the key or primary key. So the first type of key is the primary key. The primary key is that field or combination of fields which will help in identifying a tuple, identifying a record uniquely. Unique ആയിട്ട് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റയെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ്സ്, അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക, പ്രൈമറി കീ. ദ പ്രൈമറി കീ ക്യാൻ ബി സിമ്പിൾ. അത് എപ്പോഴും നല്ലത് സിംഗിൾ ഫീൽഡ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പ്രൈമറി കീ ഈസ് എ സിംഗിൾ ഫീൽഡ്, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി എ സിമ്പിൾ വൺ. Example, roll number of a student in the class. Sometimes it may not be possible to form a primary key using a single attributes. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു സിംഗിൾ ഫീൽഡ് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ then we may have to consider combination of attributes as the primary key. Such a primary key is said to be composite one. ഇനി എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കോമ്പസിറ്റ് പ്രൈമറി കീക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ നെയിം, ക്ലാസ്സിലെ നെയിം യൂണീക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് നെയിം വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും യൂണീക്ക് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഫസ്റ്റ് നെയിം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് നെയിം, അതായത് ഒരു അജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അജിത്മാർ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. സോ വെനെവർ യു ആർ സെയിങ് അജിത് തോമസ് ഓർ അജിത് കുമാർ, അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാളെ കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നെയിം, അജിത്ത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂണീക്കായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം നമുക്ക്, അജിത് പ്ലസ് ഹിസ് ലാസ്റ്റ് നെയിം. സോ ഫസ്റ്റ് നെയിം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് നെയിം ഇൻ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേറ്റാബേസ് ക്യാൻ ബി ദ കോമ്പസിറ്റ് പ്രൈമറി കീ. പക്ഷേ റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി. റോൾ നമ്പർ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നെയിം വെച്ചിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം, റോൾ നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് വരെ, അതായത് അഡ്മിഷനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് റോൾ നമ്പർ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നിടം വരെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, റോൾ നമ്പർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യും, ആ ഫുൾ നെയിം പറഞ്ഞ് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രൈമറി കീ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, composite primary key. So considering the name to have components, first name and last name, the first name need not be unique for all students, hence we will consider the complete name as the primary key. Then candidate keys ne kurichana parayam. Nammal nerathe consider ചെയ്ത student database consider ചെയ്യാം. ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേറ്റാബേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് റോൾ നമ്പർ, നെയിം, M1, M2, M3, ടോട്ടൽ, ഗ്രേഡ്. ഈ ഫീൽഡുകളോടൊപ്പം അസ്യൂം ദാറ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഈ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഏതൊക്കെ, the admission number and Aadhaar number. So assume that the fields admission number and Aadhaar number are added to the student database. Already ഉള്ള ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേറ്റാബേസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് രണ്ട് ഫീൽഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം, അഡ്മിഷൻ നമ്പറും ആധാർ നമ്പറും. നമുക്കറിയാവുന്ന കേസ് എന്താണ്, അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഈസ് യുണീക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് ആധാർ നമ്പർ ഈസ് ഓൾസോ യുണീക്ക്. Now when we are trying to pick a primary key, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രൈമറി കീ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഈ ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്ന്. ഏത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 7 + 2 9 ഫീൽഡിലുള്ള ഈ ടേബിളിന് ഒരു പ്രൈമറി കീ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ, വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് 3 ഫീൽഡ്സ്, റോൾ നമ്പർ, അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ആൻഡ് ആധാർ നമ്പർ. ഈ മൂന്നും എന്താണ്, മൂന്നിനും യുണീക്ക്നെസ് ഉള്ളതാണ്. അതായത് ദേ ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബിക്കമിങ് ദ പ്രൈമറി കീ. ഈച്ച് ഓഫ് ദം ആർ ഹാവിങ് യുണീക്ക് വാല്യൂ. സോ റോൾ നമ്പർ പ്രൈമറി കീ ആകാൻ സാധിക്കും, അഡ്മിഷൻ നമ്പർ പ്രൈമറി കീ ആകാൻ സാധിക്കും, ആധാർ നമ്പറിനും പ്രൈമറി കീ ആകാൻ സാധിക്കും. കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബിക്കമിങ് ദ പ്രൈമറി കീ. ദേ ആർ സെറ്റ് ടു ബി ദ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ്. സോ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദേ ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബിക്കമിങ് ദ പ്രൈമറി കീ ആൻഡ് വി വിൽ സെലക്ട് വൺ ഓഫ് ദം. ഈ പറയുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽ നിന്ന് one of them will be selected as the primary key and others are said to be the alternate keys. So 2-3 ടൈപ്പ് കീസിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ദോസ് അട്രിബ്യൂട്ട്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബിക്കം ദ പ്രൈമറി കീ. അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം സെലക്ടഡ് ആസ് ദ പ്രൈമറി കീ, അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറും, ഓൾട്ടർനേറ്റ് കീസ് ആയിട്ട് മാറും. ദേ ആർ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ്, ബട്ട് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് സെലക്ടഡ് ആസ് ദ പ്രൈമറി കീ, ദ റെസ്റ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി. അതായത് ഇഫ് റോൾ നമ്പർ ഈസ് സെലക്ടഡ് ആസ് ദ പ്രൈമറി കീ, ദെൻ admission number and Aadhaar number are the alternate keys. Candidate keys are said to be the set of attributes that has all the credentials, all the qualities of becoming the primary key. In a database, we need to have a primary key because as we need to identify tuples uniquely. It is possible that there can be a number of attributes which can act as the primary key. Out of the available set of candidate keys, we will select one of them as the primary key.
Now we are going to consider another type of key which is not that much useful in our case, but the concept needs to be there. The super key. The super key is formed by adding more number of attributes to the primary key. Already we are having a primary key. The primary key plus another attribute is said to be a super key. That is, a super key is a combination of attributes. It is a composite attribute whose subset, any particular member itself, can act as the primary key. So example പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആകും. ഇൻ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേറ്റാബേസ് വിത്ത് റോൾ നമ്പർ ആസ് ദ പ്രൈമറി കീ. അപ്പോൾ റോൾ നമ്പറിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു? ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റോൾ നമ്പർ പ്ലസ് നെയിം ക്യാൻ ബി ദ സൂപ്പർ കീ. ബിക്കോസ് എന്താണ്, ആ സൂപ്പർ കീയിൽ റോൾ നമ്പർ പ്ലസ് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ കീയുടെ സബ്സെറ്റായ റോൾ നമ്പർ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി കീ. Because we know that the field roll number itself is sufficient to identify a student uniquely. അപ്പോൾ സൂപ്പർ കീ കൊണ്ട് വലിയ യൂസ് ഇല്ല, പക്ഷേ the concept is there, that's all. ഫോറിൻ കീ അടുത്തത്. ആ ഫോറിൻ കീയുടെ ആവശ്യം വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഫോറിൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ്, നമുക്കൊരു ഫോറിനർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രിയും വേറൊരു കൺട്രിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളൂ. അതായത് ഒരു കൺട്രി മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു ഫോറിനർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മോർ ദാൻ വൺ. അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെയും പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഫോറിൻ കീ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വി നീഡ് ടു ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2, ഒന്നുകിൽ 2, അതിൽ കൂടുതലോ. സോ കൺസിഡർ ദർ ആർ 2 ടേബിൾസ് ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസാണ്. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്, അതായത് ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ ഇൻറ്റേർണൽ സീരീസ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സീരീസ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സിന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡേറ്റ, അക്കാഡമിക് ഡേറ്റ എവിടെ എത്തണം? ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ അഡ്രസ് ഡേറ്റാബേസിൽ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം. ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് കാണണം? അടുത്ത ടേബിളിൽ അയാളുടെ അഡ്രസ്സ് കാണണം. അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. 2 ടേബിളെങ്കിലും മിനിമം വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത കേസിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേറ്റാബേസും അഡ്രസ് ഡേറ്റാബേസും കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേറ്റാബേസിൽ അക്കാഡമിക് ഡേറ്റയിൽ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ അക്കാഡമിക് ഡീറ്റെയിൽസ്. അഡ്രസ് ഡേറ്റാബേസിൽ ആ പേരൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ വീട്ട് അഡ്രസ്സ് വിത്ത് പേരൻസ് നെയിം ഈസ് ദെയർ. അത് നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ വരുന്നു. സോ ദ അഡ്രസ് ഡേറ്റാബേസ്, അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞാൽ പേരൻറ്റിൻ്റെ നെയിം ആവശ്യമുണ്ട്, ഹൗസ് നെയിം ആവശ്യമുണ്ട്, പ്ലേസ് ആവശ്യമുണ്ട്, സിറ്റി ആവശ്യമുണ്ട്, പിൻകോഡ് ആവശ്യമുണ്ട്. അഡ്രസ്സിന് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം. പേരൻറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ്? അജിത്തിൻ്റെ പേരൻ്റെ പേര് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, വീട്ടുപേര് ഇന്നതാണ്, ആ രീതിയിൽ. ഓക്കെ. നൗ ദർ നീഡ്സ് ടു ബി ദ ഫീൽഡ് റോൾ നമ്പർ. അതെന്തിനാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ഡാറ്റാബേസിൽ 101 അജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ അക്കാഡമിക് ഡേറ്റയുണ്ട്. അയാളുടെ അക്കാഡമിക് ഡേറ്റ അയാളുടെ അഡ്രസ്സിലേക്ക്, അയാളുടെ വീട്ട് അഡ്രസ്സിലേക്ക് തന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഈ അഡ്രസ്സ് ആരുടേതാണെന്ന് പറയണം. ഹൂസ് അഡ്രസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വി വിൽ ബി യൂസിങ് ദ റോൾ നമ്പർ ആസ് എ ലിങ്കിങ് ഫീൽഡ്. Between the 2 tables, we need to link the 2 tables using, or we need to connect, or we need to club the 2 tables using roll number. അതായത് 101 അജിത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ എടുക്കുക, ഇവിടെ വന്ന് 101 എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ അഡ്രസ്സ് എടുക്കുക. അവിടെ നിന്ന് 102 ബിജു ആണെങ്കിൽ ബിജുവിൻ്റെ ഡേറ്റ എടുക്കുക, ഇവിടുത്തെ 102 ആരാണോ ആ 102ൻ്റെ വീട്ട് അഡ്രസ്സ് പേരൻ്റെ പേരുള്ള ഏതാണോ അവിടേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുക. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺഫ്യൂഷൻ വരാതെ ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. അവിടെ 50 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെയും 50 അഡ്രസ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ കൺഫ്യൂഷൻ വരാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് 50 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 50 പേരുടെയും ഡേറ്റ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ടേബിളുകളെ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് റോൾ നമ്പർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. സോ വെൻ യു വാണ്ട് ടു സെൻഡ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ദ പേരൻസ്, വി നീഡ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ tuples of student table is to be clubbed, means to be joined with the corresponding address of the parent. Hence, in order to identify whose address is included in the address database, we include the roll number field in the address database. So ഈ അഡ്രസ് ഡേറ്റാബേസ്, രണ്ടാമത് പറയുന്ന അഡ്രസ് ഡേറ്റാബേസിൽ എന്താവശ്യമുണ്ട്? ഇതിന് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഫീൽഡെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട്. ആ കോമൺ ഫീൽഡ് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൈമറി കീ ആയിരുന്ന റോൾ നമ്പറാണ്. ബിക്കോസ് എന്താ, അവിടെ 101 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റേ ഉള്ളൂ. ആ 101ന് ഇവിടെ ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സെക്കൻഡ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഫസ്റ്റ് ടേബിളിൻ്റെ പ്രൈമറി കീ ഒരു ഫീൽഡായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി roll number, which is the primary key of student database, is used to link the student's data with the corresponding address. Hence, the roll number acts as the referencing attribute. So, it refers, the roll number refers to
In the second table, it refers to the address. So the roll number in address database is the foreign key. So what we are going to arrive at is the concept of foreign key. So the roll number in address database is a foreign key because the roll number is the primary key of student database. Student database le primary key ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരെണ്ണം വേറൊരു ടേബിളിൽ വരുമ്പോൾ that particular common field is said to be the foreign key because it is used to link, club the two tables together. So when we consider the student and address databases, in the address database, the roll number is the foreign key. I think the concept is clear. ഇനി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, അവിടെ 50 സ്റ്റുഡൻസ്, ഇവിടെയും 50 അഡ്രസ്സുകളാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെ അതിൽ കൂടുതൽ വരാം. ബിക്കോസ് എന്താ, ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ചിലപ്പോൾ 2 അഡ്രസ്സ് കണ്ടേക്കാം. ഒന്ന്, അയാൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലോക്കൽ ഗൈഡിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുകയായിരിക്കാം. അയാൾക്കൊരു പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് നാട്ടിൽ വളരെ ദൂരെ എവിടെയുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ വന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്കൊരു ലോക്കൽ ഗൈഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സും കണ്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ 101 അജിത്തിൻ്റെ ഒരു ലോക്കൽ അഡ്രസ്സും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 101ൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അഡ്രസ്സുകൾ ഇവിടെ കണ്ടേക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഇതിൽ ഏത് അഡ്രസ്സിലേക്കാണ്, പേരൻ്റ് അഡ്രസ്സ് ഏതാണോ അതിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് ചെല്ലണം. ലോക്കൽ ഗൈഡിന് ചെല്ലുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേറ്റ പേരൻറ്റിന് ചെല്ലണം. സോ വി നീഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ പേരൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഏതാണോ അവിടേക്ക്. അത് മാനുവലി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാർഗ്ഗം എന്താണോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ അഡ്രസ് ഡേറ്റാബേസിൽ 101 അല്ലെങ്കിൽ 102 ഒക്കെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അഡ്രസ്സസ് പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ 101 വെച്ചിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തല്ല, 101 ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൈമറി കീ അല്ല. 101 ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 101 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യൂണീക്കായിട്ട് ഒരു ടപ്പിളിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത്, ഫോറിൻ കീ നീഡ് നോട്ട് ഫോളോ ദ യുണീക്നെസ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. അതായത് സെക്കൻഡ് ടേബിളിൽ ആ റോൾ നമ്പർ യുണീക്ക് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ആയാൽ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 101 ഒരു അഡ്രസ്സേ ഉള്ളെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ കൺഫ്യൂഷൻ. 101 ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അഡ്രസ്സുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. സോ ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ടേബിളിൽ ഫോറിൻ കീ എന്താകണം നിർബന്ധമില്ല. അതൊരു സെക്കൻഡ് ടേബിളിൽ പ്രൈമറി കീ ആകണം എന്നില്ല. ആയാൽ നല്ലത്. Now we are coming to the next portion, which is said to be the types of relationship. So whenever you are having a database environment, we will be having collection of entities. അതാ പറഞ്ഞ ഒരു എൻറ്റിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല. ഇൻ ദ കോളേജ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് എൻറ്റിറ്റീസ് കാണും. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി, അതിൽ ഓരോ ലെക്ചറർമാരെ കാണും. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു 10 ലെക്ചർമാർ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം, 10 പ്രൊഫസേഴ്സ് ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വി മേ ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് എ ഡാറ്റാബേസ്. അപ്പോൾ ഒരു കോളേജിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആകാം, ഓരോ എൻറ്റിറ്റിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഒക്കറൻസസും ആകാം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് എൻറ്റിറ്റീസ്. ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് എ ഡാറ്റാബേസ് ഓറിയൻറ്റഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ in automating the works involved in an organization, we may have to consider different entities. So the entities we consider will be related to each other. ഏത് കോളേജിലായാലും ഈ എൻറ്റിറ്റീസ് തമ്മിലെല്ലാം ബന്ധമുണ്ട്. എന്താ, അവരെല്ലാം ഒരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റീസ് എല്ലാം ഈ കോളേജിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ലൈബ്രറി, ക്യാൻറ്റീന്, ലാബ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഇതെല്ലാം എൻറ്റിറ്റീസ് ആകാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. എന്താ, ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഒരു കോളേജിൽ ഉള്ളിലുള്ള ഈ എൻറ്റിറ്റീസ് തമ്മിൽ നമുക്കൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണാം. 1 to 1 ആകാം, 1 to many ആകാം, many to many ആകാം. എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആകും. 1 to 1 നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇനി ഒരു എംപ്ലോയി ഡാറ്റാബേസ് ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എംപ്ലോയി ഡാറ്റാബേസിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എംപ്ലോയീസ് അവിടെ കാണും. പക്ഷേ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു മാനേജർ എന്ന കൺസെപ്റ്റ്. യൂഷ്വലി 1 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹാസ് എ മാനേജർ ആൻഡ് ദ മാനേജർ മാനേജേഴ്സ് ഓൺലി 1 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി, മാനേജർ ഈസ് ഓൾസോ ആൻ എൻറ്റിറ്റി. ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതാണ് രണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 to 1 റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും ഏത് തമ്മിലാണുള്ളത്, എൻറ്റിറ്റീസ് തമ്മിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അട്രിബ്യൂട്ട്സ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പഠിക്കാനുണ്ട്, അസോസിയേഷൻ. ഞാനത് ഇവിടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്തില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അസോസിയേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് അട്രിബ്യൂട്ട്സ്. അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല. വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സേ ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എൻറ്റിറ്റീസ്. സോ മാനേജർ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ്. സോ 1 മാനേജർ 1 എൻറ്റിറ്റി. സോ അവിടുത്തെ ആരോ മാർക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, 1 to 1 ആണ്. സോ സിംഗിൾ ആരോ മാർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ, കൺസിഡർ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മാനേജർ ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ്. മാനേജറും എംപ്ലോയീസും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാനേജറിൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് കാണും. സോ വേറാസ് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു മാനേജറേ ഉള്ളൂ. ഒരു മാനേജറിൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് കാണും, പക്ഷേ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു മാനേജറേ ഉള്ളൂ. അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. സോ 1 മാനേജർ മാനേജസ് മെനി എംപ്ലോയീസ്.
but usually an employee reports to only one manager. അതായത് അവിടെയും റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ ആരോ മാർക്ക് ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മാനേജർ ടു എംപ്ലോയി എന്ത് ടൈപ്പ് ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് നോക്കുക. ഒരു മാനേജറിന് താഴെ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ്, സോ ആരോ മാർക്ക് ഈസ് ഡബിൾ ആ സൈഡിലേക്ക്. തിരിച്ച് എംപ്ലോയിയിൽ നിന്ന് മാനേജറിലേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് 1, സോ സിംഗിൾ ആരോ മാർക്ക്. So the example is an example for this particular case is an example for one to many. Now the next is M2N relationship. M2N എന്ന് പറയുമ്പോൾ consider the entities project and employees. ഒരു പ്രോജക്റ്റിനുള്ളിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു എംപ്ലോയി തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഇൻവോൾവ് ആയേക്കാം. ബിക്കോസ് ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ടൈപ്പിസ്റ്റ്, അയാൾ എല്ലാ പ്രോജക്റ്റ് ടീമിലും മെമ്പർ ആയേക്കാം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റിനുള്ളിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് എ സിംഗിൾ എംപ്ലോയി ക്യാൻ വർക്ക് ഇൻ മെനി പ്രോജക്ട്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ M2N റിലേഷൻഷിപ്പ്. സോ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എംപ്ലോയീസ്, അതുകൊണ്ട് ആരോ മാർക്ക് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ, തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും ഒരു എംപ്ലോയി തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോജക്റ്റിൽ. സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് M2N. റിലേഷൻഷിപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എൻറ്റിറ്റീസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ അവർ കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എൻറ്റിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണോ അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി we will effectively using the entity relationship diagram, the ER diagram. The ER diagrams are also usually asked in the exam point of view. There are questions based on ER diagrams. So now what is an ER diagram? ER diagram shows the relationship between different entities in an institution or in an organization. What type of relationship is existing. So in drawing ER diagrams, a set of standard symbols, the symbols cannot be changed. So rectangles are always used to represent entities. So for representing entities, we use rectangles. Whereas attributes, for each entity, we will be having a number of attributes. So for representing the attributes, we use oval shaped boxes. Then rhombus or diamond shaped boxes are used to represent relationship. അവരെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ആ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താകാം? 1 to 1 ആകാം, 1 to many ആകാം, many to many ആകാം. ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ എംപ്ലോയി, അത് ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഫോമിലുള്ള ഒരു ER ഡയഗ്രാമാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എ പർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയി ബിലോങ്സ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയി വർക്ക്സ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. സോ എംപ്ലോയി, the employee name, employee has details like employee name, his job, his designation, his salary, etc. The department has the department number, the department's name and its location, etc. So the relationship from employee to department is employee belongs to the department. The relationship is M to 1, because in the same department there can be multiple number of employees. M employees are working in a single department, so M1. So the arrow mark, on the arrow mark it is possible that we can use the degree, what type of relationship, whether it is 1 to M എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ഇവിടെ ഈ M ഈ 1 ഇതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് the degree, എന്ത് ടൈപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. 1 to 1 ആണോ, 1 to many ആണോ, many to, ഈ രീതിയിലൊക്കെ അത് കാണിക്കാറുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ER ഡയഗ്രാം. ഇത് വേറൊരു ER ഡയഗ്രാം കേസാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എംപ്ലോയി, ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയി ഹാസ് ഹിസ് എംപ്ലോയി നമ്പർ, എംപ്ലോയി നെയിം, last name, first name, okay, that way employee has his details. He works for a particular department. That department has department number, department name, location as its attribute. The employee works on a particular project. So that project will be having the project number, project name, budget, etc. And the employee is working for the project ennu mudal. So when did he start working on it? Enter date edana, the job endana, what type of job he is doing. So ee രീതിയിൽ ഇവിടെ എപ്പോഴും രണ്ട് entity ആവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. This is a ternary relationship എന്ന് പറയും. Ternary ER diagram whereby we will be having 3 entities here. So എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്, പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്. അതിനെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. ഇവിടെയും ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകാവുന്നേ ഉള്ളൂ. എംപ്ലോയി, there are many employees working in the department, in the single department. So 1 to n, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് എഴുതിച്ചാൽ 1 to n, അല്ല ഇവിടുന്ന് n to 1. ഇനി അതിനെ പർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയി
employee will be working on different projects. So n employees maybe, so one employee will be working on many projects, അല്ലെങ്കിൽ n employees are working on different projects. ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പും ഇതിൽ വരാറുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇയർ ഡയഗ്രാം. ഇത് വേറൊരു കേസാണ്. ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, കോഴ്സ്, എക്സാംസ്, ഫീസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സോ ഇവിടെ എന്താ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ he admits or adds students to a course, and the student enrolls to a particular, the student is getting enrolled to a particular department. The department conducts different exams. Similarly, the administrator adds more courses. ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള 10 കോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂടുതൽ കോഴ്സസ് വേണം ആഡ് ചെയ്യാം. ഏത് കോഴ്സാണ് ആഡ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എൻറോൾസ് ടു ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാസ് ടു പേ ഫീസ്. ഏതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫീസ് കാണും, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എൻറ്റിറ്റീസ് എത്രയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം, ഇതിനെയാണ് ഒരു ബേസിക് ഇതെന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഡെവലപ്പ് എൻ ഇയർ ഡയഗ്രാം ഫോർ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്. എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് സ്റ്റഡിയിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ്. A student is studying a particular course in a college affiliated to a particular university in a state എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം എൻറ്റിറ്റീസ് അവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താകാം എന്നുള്ളത് നോക്കി ഓക്കെ ഒരു ഇയർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഇത് കൂടുതൽ റെഫർ ചെയ്യുക, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ. Now in the first portion we will finish with the concept of strong entity and weak entity. Strong entity എന്താണ്, weak entity എന്താണ്. സോ അതും പലപ്പോഴും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ 2 മാർക്സ് 3 മാർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ 4 മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് വിത്ത് എക്സാമ്പിളൊക്കെ. സ്ട്രോങ് എൻറ്റിറ്റി, ആൻ എൻറ്റിറ്റി വിച്ച് ഹാസ് എ പ്രൈമറി കീ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് എന്താണ്, ആ ഏത് എൻറ്റിറ്റിക്ക് ആയാലും ഒരു പ്രൈമറി കീ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അതിൻ്റേതായ ആ ഫീൽഡുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ ആൻ എൻറ്റിറ്റി വിച്ച് ഹാസ് എ പ്രൈമറി കീ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഈസ് സെഡ് ടു ബി സ്ട്രോങ് എൻറ്റിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കൺസിഡർ ചെയ്ത എല്ലാ എൻറ്റിറ്റീസും, അതായത് ബുക്ക്, ലൈബ്രറി ബുക്ക്, സ്റ്റുഡൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ, ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആരിൽ നിന്ന് ആരിലേക്ക് എന്നുള്ളത് അത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്പർ കാണും. ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഏത് എൻറ്റിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്താലും ദേ ആർ സ്ട്രോങ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ ഹാവിങ് എ പ്രൈമറി കീ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. അവരുടെ അതിൽപ്പെടുന്ന അട്രിബ്യൂട്ടുകൾ തന്നെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അട്രിബ്യൂട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് വന്നാൽ ദാറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഈസ് എ സ്ട്രോങ് വൺ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കൺസിഡർ ചെയ്ത എല്ലാ എൻറ്റിറ്റീസും സ്ട്രോങ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾ, ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഹാസ് ദ അട്രിബ്യൂട്ട് റോൾ നമ്പർ ഹാസ് ദ പ്രൈമറി കീ. എംപ്ലോയി നമ്പർ ക്യാൻ ബി ദ പ്രൈമറി കീ ഓഫ് എംപ്ലോയി ഡാറ്റാബേസ്. ദ ബുക്ക് നമ്പർ ക്യാൻ ബി ദ പ്രൈമറി കീ ഓഫ് ബുക്ക് എൻറ്റിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ് എൻറ്റിറ്റി, ദ ബുക്ക് ഈസ് എ സ്ട്രോങ് എൻറ്റിറ്റി, ദ എംപ്ലോയി ഈസ് എ സ്ട്രോങ് എൻറ്റിറ്റി എക്സെട്ര. ദ വീക്ക് എൻറ്റിറ്റി അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ വീക്ക് എൻറ്റിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ അനദർ എൻറ്റിറ്റി. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വീക്ക് എൻറ്റിറ്റി അത് വളരെ വീക്കാണ്. ബിക്കോസ് എന്താ, അതിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ല. സോ അത് ഉറച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് ആരെ ആശ്രയിക്കുന്നു, വേറൊരു എൻറ്റിറ്റിയെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. സോ ദ വീക്ക് എൻറ്റിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ അനദർ എൻറ്റിറ്റി ഫോർ ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ പ്രൈമറി കീ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. ആ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡാറ്റാബേസിൽ ആ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റിക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രൈമറി കീ ഇല്ല. എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആകും. What it has is a partial key or a discriminator. The discriminator helps in distinguishing different occurrences of the weak entity set. മനസ്സിലായില്ല, ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. വീക്ക് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റിൽ അതിൻ്റേതായ പ്രൈമറി കീ ഇല്ല, പകരം ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റർ, ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പാർഷ്യൽ കീ ആയിട്ടോ, അതൊരു ഫുൾ പ്രൈമറി കീ അല്ല, അതൊരു പ്രൈമറി കീയുടെ ഭാഗമാകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പാർഷ്യൽ കീ ഓർ എ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റർ. ദ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റർ എന്താ അത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ എംപ്ലോയീസിനെയും അവരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിനെയും കുറിച്ച് പറയുക. ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഒരുപാട് ഡിപ്പെൻഡൻസ് കാണും. ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് അയാളുടെ കുട്ടികൾ കാണും, അയാളുടെ ഫാദർ, മദർ, വൈഫ് ഒക്കെ അയാളുടെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആകാം. ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഒരുപാട് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം, കുട്ടികൾ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളാകാം, ആ രീതി. ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടേബിൾ റിലൈസ് ഓൺ എംപ്ലോയി ഫോർ ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിള് ആരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. അതായത് ആരുടെ ഫാദർ, ആരുടെ മദർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ എന്ത് വരണം, ആ എംപ്ലോയിയുടെ പേരും കൂടെ വന്നാലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ അത് കൺസിഡർ ദ എംപ്ലോയിയുടെ ഏത് പർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയിയുടെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടണം.
അല്ലാതെ ഒരു പേര് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ബിക്കോസ് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ 50 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 50-ൽ കുറച്ച് പേരുടെയെങ്കിലും മക്കളുടെ പേര് ചിലപ്പോൾ അജിത്ത് എന്നായിക്കൂടെ. സോ ആ പോസിബിലിറ്റി, അതായത് അജിത്ത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അജിത്ത് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അജിത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എംപ്ലോയി വേണ്ട. അപ്പോൾ ആ എംപ്ലോയി ഡാറ്റാബേസിലെ ഗോപാലകൃഷ്ണനുമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അജിത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ വെറുതെ അജിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് ക്ലിയർ ആവണം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഡാറ്റാബേസിൽ എന്തും കൂടെ വേണം, ആ എംപ്ലോയി ഡാറ്റാബേസിലുള്ള എംപ്ലോയിയുടെ പേരും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ആ എംപ്ലോയിയെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡൻസിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. സോ ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടേബിൾ റിലൈസ് ഓൺ എംപ്ലോയി ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഇതാണ് ഒരു കേസ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. എംപ്ലോയി ഐ ഡി, ആ എംപ്ലോയിക്ക് അയാളുടെ ജോബ് ടൈറ്റിലുണ്ട്, എംപ്ലോയിക്ക് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഉണ്ട്, ജോബ് ടൈറ്റിലുണ്ട്, അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട്, എംപ്ലോയി നെയിം ഉണ്ട്, സാലറി ഉണ്ട്. ഈ ഡയഗ്രാം വെച്ച് നമ്മൾ കാണിച്ചാൽ എംപ്ലോയിക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ് എൻറ്റിറ്റി. ബിക്കോസ് എന്താ, അതിൻ്റെ പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആണ്. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ പ്രൈമറി കീ ഫീൽഡിൻ്റെ താഴെ ഒരു അണ്ടർലൈനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ എംപ്ലോയി ഐ ഡി എന്നുള്ളത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത്, അതുകൊണ്ടാണ് എംപ്ലോയിയുടെ പ്രൈമറി കീ ആണ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കീ അട്രിബ്യൂട്ട്. ഇനി ദാറ്റ് എംപ്ലോയി ഹാസ് എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. ആ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് കാണും, റിലേഷൻ എന്താണ്, ഏജ് എന്താണ്. ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ്, ഈ എംപ്ലോയിയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്, ഏജ് എന്താണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആ നെയിം മാത്രം വെച്ചിട്ട്, ഇപ്പം അജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് എംപ്ലോയിയുടെ മകൻ അജിത്ത് എന്നിവിടെ പറയണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർഷ്യൽ കീ മാത്രമാണ്. നെയിം വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡാറ്റാബേസിൽ യുണീക്കായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വേറാസ് എംപ്ലോയി ഐ ഡി 101-ൻ്റെ മകനായ അജിത്ത് എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ എംപ്ലോയി ഐ ഡി 101 പ്ലസ് നെയിം പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ യൂണീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ. ഒരാളുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിന് ഒരേ പേരെന്തായാലും, ഒന്നുകൂടെ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ പേരിടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം. എംപ്ലോയി ഐ ഡി പ്ലസ് നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ഒരു യുണീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് വേ എംപ്ലോയി ഹാസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡാറ്റാബേസിലെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീക്ക് എൻറ്റിറ്റിയാണ്. ആ നെയിം ഈസ് ഓൺലി എ പാർഷ്യൽ കീ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്ട്രോങ് എൻറ്റിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് എ വീക്ക് എൻറ്റിറ്റിയാണ്. ആ വീക്ക് എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് ഫീൽഡാണ് നെയിം, അല്ലാതെ അതൊരിക്കലും ഒരു പ്രൈമറി കീ അല്ല. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് യൂണിക്ലി വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ ടു വിച്ച് എംപ്ലോയി ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് റിലേറ്റഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൂസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഹി ഓർ ഷീ ഈസ്. ദ നെയിം ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി യുണീക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. The name of dependent need not be unique, as it is possible that more than one employee can have dependents with the same name. So to identify a dependent, we need to use the combination of employee ID plus dependent name. Hence the entity dependent is an example for a weak entity. So what is a strong entity, what is a weak entity, give example. ഈ particular case വെച്ചിട്ട് illustrate ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സെഷൻ ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ റിലേഷണൽ അപ്രോച്ചിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മെയിൽ ടു മീ അറ്റ് ദിസ് മെയിൽ ഐ ഡി shyamnss11@gmail.com. ഓൾവേസ് സജഷൻസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാം. Okay, so I really, if you require more explanation on any of the topics covered, please contact me. Okay, so we will come with another session. That session will be based on the relational database, relational approach to DBMS. Thanks a lot.